Hello everyone and welcome back to my channel Edmund Mindaros. And for today's quick tutorial, I'm going to show you guys on how to change the default font and font size in the Mozilla Firefox web browser. And without further ado, let's go ahead. So all you have to do is to open up on the Firefox browser. And then dito lang sa top right corner, and then i-click mo lang tong three line icon na to. Ito yung tinatawag na Open Applications menu. So, i-click lang natin yan. And then, next step ay kailangan lang natin i-select dito yung settings. And then, dito lang sa right side. And then, next step, scroll down at hanapin natin dito yung fonts. Ito siya. So, makikita mo dito yung fonts and default fonts. So, kung gusto mo itong i-change, click mo lang itong arrow na to. And then, nandito lahat yung options kung anong font yung gusto mo dito. So, select ka lang dito. And then, next step, dito naman sa kanyang size, so i-click mo lang tong arrow na to. So, select ka lang dito kung anong size mga kaibigan. So, depende sa'yo yan. Right? And then next, i-click mo lang tong advanced. And then makikita mo dito yung fonts kung gusto mo baguhin ito and other fonts style. So, select ka lang dito mga kaibigan. So, maraming pagpipilian dito. Right? And then next naman, dito sa kanyang proportional. So, pwede mo din itong baguhin. So, select ka lang dito sa serif or sans serif. So, select ka lang dyan. And then, dito naman sa kanyang default. So, click mo lang to and then select ka lang dito rin. And then, dito naman sa kanyang monospace. So, pwede mo na rin itong baguhin. And then, same naman dito sa kanyang sans serif area. And then, dito naman sa size. So, pwede mo baguhin ito mga kaibigan. So, select ka lang dito. Or, kung gusto mo ng minimum font size, so click mo lang dito kung ano gusto mong number dito na font size. And then next, kapag na-change mo na dito, and then click mo lang itong OK. Alright, so ganoon lang po kasimple on how to change the default font and font size in Mozilla Firefox web browser. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.